matakadza mbelu ndi mwana nahone mwana mwana mumwe unapfanelo za ufuniwa na udedeziwa naho anakhaedu za mtakalo wa muumbulo hone musozoralo babebi bone baphalwa nga nnyi nne ndikwendela chikule samusi bachizidiva mbwena sangwalao Zwa Maramani unazo lushaka lupfalo satovana nḓivho ṱanḓivhaho ya uri vha nga alusani vhana na khaedu za mutakalo wa muhumbulo mafhungo maḓipfa one ndi ya uri na zwikolo zwo ḓiimisela u pfumbudza avha vhana kha vhukoni ho fhambananaho khathihi na u tika vhabebi u tou fana tshikolo tsha Fulufhelo tshi re fhaḽa ḓoroboni ya Thohoyandou fhedzi vha ṱoḓa thikhedzo nnzhi u vhona uri vhana avha vha dzula vha na mutakalo wavhuḓi kha thikhedzo ya Special Olympics South Africa vhana vho kona u ṱoliwa nga madokotela a khwinesa u ya nga muvhigo wa dzudzanyiwa nga Clive Wamboi u ya nga Special Olympics South Africa vhathu vhane vha vha na vhuholefhali ha muhumbulo kanzhi a vha wani thuso dza mutakalo nga nḓila kwayo vhunzhi havho vha fhedza vha khou lovha miṅwaha ya 60 u ṱavhanya tshikolo tsha Fulufhelo tsho khetheaho tshe tsha thomiwa nga vho Amos Yaga nga 1987 tsho ḓiwana tshi tshikolo tshe tsha ḓo ṋangiwa u shuma sa tsumbo kha mushumo wa u ṱolwa ha vhana u ṱolwa uhu ho vha ho sedzana na vhuholefhali ho fhambananaho u fana na ha nḓevhe pfushi maṱo nyonyoloso na maṋo ṱhoho ya tshikolo vho William Ramano vho ri ṱalutshedza uri tshumisano iyi yo thoma hani vhushaka hashu ho thoma na Shudu Musida last year nga June before a tshi vha Mrs South Africa o ri kha ri ite proposal a tshi khou thoma foundation a tshi khou ri arali proposal yashu a i dzhia u ḓo adopta tshikolo then she adopted the school last year a tshi vha Mrs South Africa a ḓa a ri let us carry identify the problems dzine ra vha nadzo murangaphanḓa wa Special Olympics South Africa vho Ansela Smith vho amba na Zwa Maramani nga mushumo uyu wa u ṱola. So this is a program that Special Olympics brings nationally. It's called the Special Olympics Healthy Athletes Program, and it is a screening program for people with intellectual disabilities. So what's happening here at Fulufhelo Special School is that we have traveled with a team of approximately 100 clinical volunteers. So our clinical volunteers come from 7 different disciplines. And they are here today to screen the athletes of Fulufhelo in their 7 different disciplines. So those disciplines include eyes, ears, audiology and podiatry, just amongst general fitness as well and general well-being. Vomunjerere ndi muṅwe wa vhabebi vhe vha ḓisa ṅwana vho isa dzindivhuwo kha vha tshikolo tsha Fulufhelo na vhadzudzanyi vha mushumo uyu. Ndi khotsi ya urangani munjerere ane ava mwana ane ava na hyper ane ava too much hyper active ane rikoliwa nga maanḓa va SABC khathihi na vha tshikolo tsha Fulufhelo musi vho humbula u ḓa u thusa vhana vhashu ngo vha tsheka siani ḽa mitakalo yavho khathihi na nyimele dzavho dza vhutshilo u itela uri vha kone u vha sapota nga hune vha nga kona ngaho u fara koliwa nga maanḓa u bva nga mugivhela u vhuya u swika ṋamusi nga musumbuluwo u vhona vho ri thusa vhukuma vhunga vho ri ḓisela madokotela o fhambananaho madokotela a maṱo a nḓevhe na ane a tsheka na mutakalo woṱhe wa ṅwana u itela uri vha kone u thusa zwikolo hezwi khathihi na vhana na vhabebi u khou pfara u hulisea zwihulwane mudzimu nga vha tshi nga vha tonda vha vha fhaṱutshedza vha ḓibvela phanḓa na mushumo hoyu ri khou livhuwa na muvhuso we wa vhona zwa ndeme uri u kone u swika hune wa shela mulenzhe na kha sia heḽi ḽoṱhe na programu heyi ri khou pfa ri khou vha livhuwa vhukuma. Vho Ramano vho dovha hafhu vha ri ṱalutshedza uri tshikolo tsha Fulufhelo tshone tsho fhambana hani na zwiṅwe zwikolo. Hezwi ri khou amba nga tshikolo tsha Fulufhelo ri khou amba nga tshikolo tshine ndi tsha vhana vhane vha vha na dzi intellectual disabilities. Ri khou amba nga vhana vhane vha swika around 772. Ri khou amba nga dzi branches 3. Ri na branch ya fhano Thohoyandou, ri na branch ya Mutale, ri na branch ya Njelele. We have put in
the departmental heads uri vave vone vane va ḓo ri thusa with those 2 satellites. Ri tshi khou amba nga tshikolo tsha fhano kha main campus ndi hune ra vha na dzi programs tharu dzine ra khou dzi ofara. Ri khou ofara program ya main ya TOC, Technical Occupational. Ri khou amba nga program ya CD ine ya vha ya u cater vhana vhane vha vha na severe intellectual disability. Ri khou amba nga program ya LSPD ya vhana vhane vha tshila na severe to profound intellectual disability. So hedzo program tharu ri khou dzi ofara zwi tshi khou bva kha uri rine ro admit havho vhana vha dzi category ubva kha mild, moderate, severe na profound. Those zwi sa tou vha easy uri vha kone u wana ṅwana o diagnosiwa with profound intellectual disability, but we do have all the categories. That is why ri tshi khou ofara all those programs. Ro ḓo humbela Vho Smith uri vha ri ṱalutshedze nga u shumisana havho na nyalunako wa Afrika Tshipembe Shudufhadzo Musida na miṅwe mihasho ya muvhuso. The relationship with Fulufhelo began when we partnered with the Shudufhadzo Foundation. The current Miss South Africa has a foundation, and obviously this is her home. And we were very, very, very excited to hear a young lady stand up and talk about mental health. So we immediately reached out to her, and she had made a commitment to Fulufhelo Special School to come here and also support the learners. So we partnered with her, and we continued to partner with the school. To bring as many of our programs as possible. Health is one of the programs we offer. We've also done family support at the school. We've also introduced them to our early childhood development program, where we trained 50 coaches from in and around this district to work with our learners from 2 to 8 years old for gross motor development. So that was the start, and so we will continue to work with Fulufhelo now. To develop. They have over 750 learners with an intellectual disability based at the school. And that's why we just felt this real urgency to come here, because we believe that our program can offer so much, not only to the learners, but to their families and to the entire community. And we've been incredibly fortunate since coming into the community at the level of support that we've received from provincial government. We've been working with social development, we've been working with education, we've been working with sport, and we've been working with health. And a lot of what we're seeing here today, the facilities, the equipment, a lot of that has come through the relationship with the partnership rather with the Department of Health. And what they've provided to assist us in the screening. They've also provided us with all the allied workers. Zuko sumbedza u shumisana mihasho ya muvhuso na vhatshimiswa tsha Special Olympics South Africa zwi tshi khou anwa mitshelo vha songo vheta ku ri a vhuya zwone zwino. Kodo wa fuwa tanganedza kambeka mushumo ya Zwa Maramani. Zwiṅwe zwa zwithu zwine vhabebi vha sa zwi ḓivhe ndi uri ṅwana vha mu isa lini kha tshikolo tsha tshipentshela kana uri vha mu ṅwalisa lini u thoma u hola mundende. Zwiṅwe zwa zwithu zwe zwa vha khaedu kha vha mutakalo na tshikolo ndi musi vhaṅwe vhana vha tshi ḓo ḓiswa Fulufhelo zwi songo tea na vhana vhane vha dzhena Fulufhelo fhedzi vha songo kona mindende. Ro vha ri tshi khou shorta information yo fhelelaho kha dzi profile dza vhana. Zwino represent heyo information zwi amba zwa uri ro vha na problem around profiling ya vhana, around dzi diagnosis za vhana. So ra dovha ra vha presentera problem na ya vhana vhane a vha khou wana mindende. Mindende vhana vha ifhiwa ngo fhambanana, mara huna vhana vhane they are disabled fano mara vha vha sathu kona u to wana access kha mundende zwavhuḓi. Zwi tshi khou bva kha uri huṅwe diagnosis dzavho a dzi khagala, zwino na vhene vha langeni vha shuma nga zwithu zwo tou ṅwalwaho. U ṱolwa ha vhana vha tshikolo tsha Fulufhelo zwo itwa nga vhagudiswa vha mutakalo vha Limpopo vhe vhagudiswa na nga u ranga phanḓa nga vha Special Olympics. Vho vha vha tshi khou shumisana na vha Yunivesithi ya Venda na vhuongeloni ha Tshilidzini.
Muraḓo wa bodo ya Special Olympics Vho Abatakali Themeli vho ṱalutshedza uri hono itwa zwa u ṱolwa ha vhana zwi tshimbila hani u bva afho. Uri ṅwana a wane full assessment u fanela u takuwa hafha tshikoloni. Vha social development hafha tshikoloni vho vha provider nga social worker. Kha tshikolo vha na social worker ono dzula a hone pano. Na nurse ono bva sibadela. Zwi tshi khou amba uri hu tshi thoma process ya assessment social worker u sedza background ya ṅwana uri u khou bva fhethu to ita hani a kona mu recommend uri kha tshimbile dzi process dza assessment dzine dza itiwa nga department ya health. Vha ḓo zwi vhona kha dzi systems dzine dza khou vhewa in place uri hava vhana uri zwi ṱavhanye uri vha wane dzi grant rine ro dzhenelela ende ri khou dzhenelela ri khou vhona uri zwi khou konadzea. Ndi ngazwo ri na vhathu vha social development nga fhasi ha vhurangaphanḓa ha Vho Lalumbe vhane na vhone u nga si tende uri u ambe u songo amba uri u fhedze u amba u songo amba uri havha vhathu vha social development na vha health vha khou shuma na rine zwavhuḓi. Arali ṅwana a tshi khou asesiwa zwino a wanala a na problem ya maṱo zwine ra ita zwone sa Special Olympics ri a kombetshedzea u mu ṱoḓela mangilasi ane o itiwaho zwoṱhe a wana one nga mahala rine ri a kona u ḓivha uri ḓo zwi a wanisa hani. Arali une na ḓivha na problem ya dzinḓevhe vha kona u wana tshumelo ya hone u fana dzi hearing aids uri zwithu zwavho zwi tshimbile zwavhuḓi. Hezwi zwithu zwoṱhe Special Olympics izwi ita i tshi khou ri tshumelo kha vhathu u fana ngauri havha vhana vha Special Olympics background ye ra vha ri tshi ḓivha yone ndi ya uri vhabebi vhavho havha vhana vhunzhi havho vha sa funi vha ḓisa vhathu ri sa tuḓa kha iyi program zwe ra ita murahu u thoma musi ri thoma iyi program a yi phanḓa ri songo dzhenisa zwipiḓa zwa u dzula na vhabebi. Ro thoma ra dzula na vhabebi vha vhana nga dzi group uri vha ri vhudze uri vhana vha wana vhuleme gai na vhone vha wana vhuleme gai. Ro vhudzisa Vho Ramano uri nga murahu ha dzingudo afha Fulufhelo ava vhana vha kona u tholwa na. Vhana vhashu rine ri a vha traina mishumo ya zwanḓa mara vha si wane chance nda hangeni kha community to an extent hune vhaṅwe vha exploitiwa. Zwino rine ri na intention ya uri arali ro wana full support ya community na stakeholders ra developa magidi ri nga kona u ita sheltered employment. I know we can have a full support of the department ngauri vha ri vhudzisa uri ava vhana vha tshi bva vha ḓo ya gai, what are your plans as the school. Initiative heyo ri a tea u vha nayo. Zwino rine ri nazo edzo dzi plani mara ri khou ṱoḓa a full support. We cannot do this alone, we need stakeholders. So Fulufhelo Foundation brought in the Department of Health, brought in SOSA, disana social development. You invite a number of stakeholders including the University of Venda, including our regional hospital ya Chilizini, because we had a meeting na CEO odana multidisciplinary team yote yasibadela nga December. Vha Special Olympics vana mbekanyamushumo ine ya thusa u ṱanganyisa vhana vha zwikolo zwo khetheaho na vha zwo ḓoweleaho vha tshi shumisa mitambo. Vho Ramano vho ri ṱalutshedza uri tshumelo iyi ya u ṱolwa ya thusa hani tshikolo. Hetshi screening cha 2 days was very, very helpful to the school ngauri vhana vho hoḓa madokotela manzhi vhane I can't even mention because I'm being told uri vha khou bva all over the country, vhaṅwe vha khou bva Durban, vhaṅwe vha khou bva Cape Town. They invited the university students, and then from Univen vhaṅwe vha khou bva UL na yone ine regional hospital and some other doctors. They came in, doctors of Limpopo were trained to screen learners according to their program. Vori screenera vana areas zaone, it was including dental, eyes, ears, nutrition, fitness, vava cheka na marambo. Then vana vashu zvino as we speak, almost 80% of them vokona screeniwa. And vosalela vasongo screeniwa vha ḓo thusiwa ngauri they promised uri the local doctors they will frequent the place u itela uri vha kone u attendana na vhana vhane vho vha vho sala.
Zwine sa khou takadza ndi haya ane ṱhoho ya tshikolo vha khou amba uri vhana vha songo ṱolwaho nga madokotela ayo o khetheaho kha luno luṱa vha ḓo ṱoliwa hu si kale. Kha vha ri thome ri yo sola gofe re vhuya hu si kale. Mubveledzi wa imbekamishumo Clive Wamboi o isa phanḓa na iḽi fhungo nga u dalela vhuongelo ha Tshilidzini. Kha ri ḓo sedza uri o wana zwifhio. Vha muhasho wa mutakalo vhuongeloni ha Tshilidzini ndi kale vha khou shuma na vhathu vhane vha vha na vhuholefhali ho fhambananaho. Vho Tinyiko Hlungwani vha shuma na maṱo. Vho ri ṱalutshedza uri nga murahu ha u ṱolwa ha vhana vhone vha ita mini. Ṅwana a tshi asesiwa, it's either or referral from dokotela kana other walk in from home. So what we do u dzhia case history. Case history ndi history ya ṅwana uri zwo vhaisala zwo thoma lini, vho mu isa gai, a thuswa nga mini, and u lwala mini zwiṅwe zwa muvhili ri vhidza systemic conditions. Ngauri kanzhi dzi systemic condition dzi affecta maṱo a vhana, na uri u khou shumisa medication ifhio, na uri u khou shumisa dzi ngilasi dzifhio, ndi case history. After that ri a mu assessa ṅwana, ra assessa uri u vhona u swika gai, then ra assessa ri khou shumisa hei mitshini, ra assessa nnḓa a handle ka matihlo, ra assessa na nga ngomu uri condition ya ḽiṱo pathologically i hani. So ri a mu cheka ra vhona uri maṱo a tenda mangilasi kana a tendi na. A tshi tenda zwa amba uri ṅwana ri ḓo mu itela dzi ngilasi. If maṱo a tendi ri a cheka khoso yo ita uri maṱo a si tendi u vhona nga mangilasi. When there's a need ri a refera kha dzi ophthalmologist. Fhano sibadele ri vha ri khou shumisa ophthalmologist wa Elim na ophthalmologist wa Mankweng. Ri a arrange navho ra fha ṅwana date a kona u isiwa. Vho Dokotela Radzilani na vhone vho ri sumbedzisa uri kha unit yavho ya maṋo vha shumisa hani. Patient tshi swika u dzhena hangei reception yashu a thoma a registeriwa madzina a ṅwaliwa zwoṱhe, address, age na gender, then u bva afho u dzhena nga ngomu afha ra ḓa ra mu examiner. After no examiner we explain to the patient or guardian parents uri zwine ra zwi vhona ndi zwifhio na zwifhio, and then ri discussa dzi treatment plan dzine ra khou dzi vhona uri ri explaina dzi treatment plan dzo fhambananaho dza different, then ra vha vhudza uri ine ra khou vhona uri yo lugela ṅwana wavho ndi ifhio. Then from there ngori ndi ṅwana ane a vha na zwiṅwe ri discussa na dzi pediatrician or other healthcare professionals uri ri ḓo mu itisa hani, then ri should mu treat. Vha unit ya occupational therapy vha shuma na zwikolo u engedza na u konisa tshumelo ya zwipiḓa zwa mivhili ya vhana u fana na u tamba kana u guda. Muthu ene a ḓa hafhanoni nga ngomu occupational therapy u ya vha tshifhinga tshinzhi o tou ṅwaleliwa uri kha ḓe fhano nga dokotela. Vha wana uri tshiṅwe tshifhinga u khou ya vhona na vhashumisani na riṋe vho no nga dzi physiotherapist, vha khou vhoniwa nga psychologist, vha khou vhoniwa nga speech and hearing therapist, a kona u vha refera ngeno ngo vhona uri tshumelo i khou ṱoḓa ḓa ngeno. Na muthu a re hayani a re na nḓivho yori occupational therapy i ita mini, u a kona u takuwa a ḓa fhano sibadela a ḓi tou vula faila ri u khou ḓa occupational therapy. Ro no mu vhona, ro no mu ṱola, ra kona u vhona zwo uri ndi ifhio tshumelo ine ra nga mu ṋea uri vhutshilo hawe hu vhe ha khwine. Vho Aluwani Manenzhe vha ri vhuongelo vhu a kona u thusa u nanga uri ṅwana a wele kha tshikolo tshifhio. Hu na vhana vhane musi vha tshikoloni vha baleliwa ha swika hune vha pfhi kha vha ḓe sibadela ri vha sedzulusa, kana riṋe ri fhano sibadela ra vhona uri ṅwana ha nga koni u dzhenelela kha u guda ha tshikoloni zwine zwa vhidziwa pfhi ndi mainstream school. Musi hoyo ṅwana riṋe ri tshi mu vhona ri swika hune ra mu sedzulusa, u ḓo thomiwa nga dokotela ra sedza uri musi a tshi bebiwa zwithu zwawe zwo tshimbilisa hani. Tshiṅwe tshifhinga u vha o huvhala nḓilani zwezwi a khou tshila, kana o lwala lune zwa swikisa kha uri muhumbulo wawe u thithisea. Hezwi musi dokotela o no mu sedza u ḓo mu rumela kha vhathu vho fhambananaho, u ḓo mu rumela kha vha psychology,
uri vha sedze uri u a konana u guda na u fara zwithu musi o gudisiwa uri u dovha hafhu a vha rumela kha vhazinḓevheni uri ri sedze uri oyu ṅwana ha khou balelwa nga u guda ngauri ha khou pfa kana a kona u ambana ri sedza zwoṱhe hezwi zwithu ri dovha hafhu ra vha na audiologist ene a tou tsheka nḓevhe dza ṅwana a tshi tsheka nḓevhe dza ṅwana u ḓo vha khou sedza uri o ṅwana u a pfa kana u pfela kule kana ha pfi na luthihi kha hetsho tshipiḓa ri a fha ṅwana hearing aid arali a na hearing aid a tshi nga kona u bvela phanḓa a khou guda kha tshikolo tsha mainstream ra mu litsha henefho. Vho vha na tsivhudzo kha vhabebi. Tshine nda nga tou tsivhudza ndi uri musi vhone vho wana uri ṅwana wavho u khou kundelwa kha u guda ndi mini zwine vha ita zwone. Tshithu tsha u thoma a vha lindeli uri hu na dokotela ene a ḓo ḓa vhone vha vhona ṅwana wavho na zwine a khou itisa zwone vha takuwa vha ya kiḽiniki ya tsini kana vha ya sibadela tsha tsini kana kha dokotela ene a vha vhona henefho ene a vha vhona hone vha mu ṱalutshedza uri ndi khou vhona hezwi na hezwi na hezwi musi vha tshi swika sibadela ri ḓo vha vulela faila dokotela a vha vhona dokotela a kona u decide uri kha zwine a khou vhona zwone ndi ngafhi hune vhone ṅwana wavho a nga wanesa thuso hone kha musi muthu a nga fhedzisa nga uri ṅwana naho a tshi khou kundelwa u guda hu na hune a nga swikelela hone a ri khou lwela uri ṅwana muṅwe na muṅwe a phase matric kana ye yunivesithi muṅwe u ḓo guda zwa zwanḓa zwi amba uri vha occupational therapy vha ḓo ḓivha vha khou shuma na tshikolo uri ṅwana a gude zwoṱhe zwine a nga kona zwone a kone u vha independent a kone u ḓiitela zwiṅwe zwithu matshelo. Clive Mboyi, Zwa Maramani. Muthu muṅwe na muṅwe ndi wa ndeme. Arali hu na ṅwana ane vha muḓivha o dzumbiwaho nga nṱhani ha vhuholefhali kha vha tsivhudze vhabebi wawe uri o ṅwana a nga kona u tshila vhutshilo vhu fushaho lushakani na thanga dzawe. Muhashi ri fhiwa na thengwe u ḓudzela zwi amba uri u tshi ḓivha khwine u ita zwa khwine. Nomboro za ofisini zashu ndi 011 714 5532 kana 7401. Kha Facebook saṱari lashu ndi Zwa Maramani. Kha Twitter ndi @Zwa_Maramani. Ri ṱangana ni ngei hu no ṱangana vhaṅwe. Itela uri vhone vha ḓi dzula vho fhaṱuwa kha zwine zwa khou bvelela kule na tsini vha dzule vho thetshelesa mbekanyamushumo dza Phalaphala FM kha rediyo ri nanwi misi yoṱhe.